Hello everyone and welcome to Clever TV, your learning and knowledge channel. Here we make difficult lessons easier, clear and more interesting. So on Clever TV you will find literature, English, French, kinyarwanda, book summaries, character analysis, themes, literary techniques, revision questions and educational tips. So today we are going to explore the Crucible by Arthur. Act by act, we will first understand the story in English and then explain it in Kinyarwanda, so that every learner can understand it easily. Every learner will be able to understand it easily. So stay with us and take notes. So stay, yes, of course, stay with us until the end and take notes. And don't forget to subscribe to Clever TV, like the video and share it with other students you know. So on Clever TV, we learn more and understand better and become clever. In Kinyarwanda, murakaza neza rwose kuri Clever TV, umuyoboro wanyu w'ubumenyi n'uburezi. Iyi channel dufasha abanyeshuri kumva amasomo atoroshye mu buryo bworoshye, busobanutse kandi bushimishije. So muzahasanga ubuvanganzo aribwo literature, English, French, Kinyarwanda, incamake z'ibitabo, isesengurwa ry'abakinankuru aribyo character explanation, character analysis, insanganyamatsiko, imikoreshereze y'ururimi, language use, ibibazo byo kwisuzuma ndetse n'inama z'uburyo bwo kwiga. Uyu munsi we are going to talk about the Crucible by Arthur. Ndetse turabanza dusobanukirwe neza iyi nkuru mu Cyongereza after tuyisobanukirwe mu Kinyarwanda. Ibi biraza gufasha naje gusanga gusoma ikinyarwanda ngasoma icyongereza ngahita msobanura mu Kinyarwanda, naje gusanga bituma nyine umwana umunyeshuri amenya iyo ikinamico cyangwa se iyo novo mu Kinyarwanda, ariko umushingisi ukaba wasanga nta idea yatangaho mu gihe bamusabye gusubiza. Rero ibyo nibyo naje gukosora kugira ngo wese arusheho gusobanukirwa neza iyi kinamico bita The Crucible. Komeza turebe kugeza dushoje, kandi ndakugira inama yo gufata ikaramu n'agakayi ukandika iby'ingenzi tujye tuvuga kuko biraza kugufasha. Kandi nibagire gukurikira Clever TV, ukunda iyi video, mbese ukora subscribe, liking iyi video ndetse unayisangiza n'abandi banyeshuri. So our motto is menya byinshi, sobanukirwe neza kandi urushaho kuba umunyabwenge. So I'm going to start with Act 1 of the Crucible, so in order to make you very understandable of this play by Arthur. So ibyo wamenye kuri ikinamico mbere na mbere kugira ngo kamvuge mu Kinyarwanda kugira ngo wese bibafashe. The Crucible ivuga ku rubanza rw'ubupfumu rwabaye i Salem muri Massachusetts mu 1692. Aho uyu mwanditsi Arthur yakoresheje agaragaza ko ubwoba, ibinyoma ndetse n'ishyari, ubutegetsi n'igitugu by'abantu bishobora gutuma abantu bahamwa ibyaha batakoze, mbese bashinzwe ibyaha batakoze. Act 1. I'm going to start with in English, so after I will tell you in Kinyarwanda. I'm going to read it and try to explain it in English very well, and I will continue to explain it, to translate it into Kinyarwanda after. So let us start. The play begins in Reverend Paris house in Salem. His daughter Betty Paris is like. Before I continue, this Reverend Paris, he was the leader of Salem. His daughter Betty Paris is lying unconscious in bed. Means that he was sleeping on bed without waking up. Means that he was in coma. She was in coma. Paris has discovered Betty and some other girls dancing in the forest at night with Tituba, his slave from Barbados. This Paris,
he's already know that his daughter and Tituba with other girls they were dancing in the forest before his daughter sleeping unconscious in the bed. So at night with Tituba, he slept from Barbados. Yes, Paris is worried about because he fears that the people of Salem will accuse him of allowing witchcraft in his house. Yeah, okay. This Paris, as a reader, he's worried. He has fear he has fear of people because the people will accuse him of allowing witchcraft in his house. He asks Abigail Williams what happened in the forest. Abigail says that they were only dancing and denies that they were practicing witchcraft. However, Abigail has a secret. She had an affair with John Proctor, a married farmer. Abigail still loves John and hopes that Elizabeth Proctor, his wife, will die so that she can help him. So, let us continue to Abigail. When the other girls leaves, Abigail threatened them not to tell the truth about what happened in the forest. Means that Abigail have a clue, have a hint, have news about what had happened in the forest before the daughter of Paris has ill. That's why Abigail threatened them. Abigail has advised the girl to not speak anything. She is particularly afraid that they will reveal her relationship with John Proctor. Levitt Head, an expert in witchcraft, arrives to when the other girl arrives, Abigail, yeah. Under pressure, Tituba is accused of practicing witchcraft. Tituba becomes frightened and begins confessing. She says that the devil made her work with him. Abigail realizes that confession can save her from punishment. She begins accusing other people of witchcraft. Betty also wakes up and joins Abigail in naming people. The act ends with many accusations of witchcraft. The witch hunt has officially begun. Okay. Let us continue Kinyarwanda so as to make you very understandable. I'm going to tell you this actor one in Kinyarwanda as like you understand in English. So that's why I'm going to use Kinyarwanda so as to make you very understandable. But the reason why I have used English to Kinyarwanda is this. Nyuma yuko nze kubona abanyeshuri bose benshi iyo bamaze kumva summary mu Kinyarwanda bibagora ko batranslatinga ngo bashyire mu cyongereza bitewe n'urugero bariho rwa English yose. That's why cyangwa se language use. That's why I have decided to use English to Kinyarwanda translation. But first to read in English, I'll try to explain in English, but after translate into Kinyarwanda without any challenge. So let us continue. Ikinamico itangira mu rugo rwa Levitt Paris i Salem. Uyu wari umuyobozi wa Salem. Ndetse ari kumwe n'umukobwa witwa Betty Paris yari aryamye ku buriri ameze nk'uwatakaje ubwenge. Mbese yari muri koma. Ntabwo yavugaga ni yakoraga mbese mu byose. Paris yabonye Betty n'abandi bakobwa babyina mu ishyamba nijoro hamwe na Tituba. Tituba yari umukozi wabo, yari umuja ukomokaga muri Barbados. That's why we have said above. Okay, I'm going to read and then translate in Kinyarwanda, paragraph by paragraph. Paragraph by paragraph. Paris is worried because he fears that the people of Salem will accuse him of allowing witchcraft in his house. Hano Paris yari afite ubwoba kuko yatinyaga ko abaturage be ba Salem bazamushinja ko yemereye ubupfumu gukorerwa mu rugo rwe. Let's continue. He asks Abigail Williams what happened in the forest.
Abigail says that they were only dancing and denies that they were practicing witchcraft. Nibwo yabajije Abigail aramubaza ati Abigail Williams yari umwishywa we, yego yari umwishywa we. Nibwo amajije ngo yari cousin we. Nibwo amajije ngo ni ibiki byabereye mu ishyamba. Abigail aravuga ati avuga ko bari kubyina gusa kandi ahakana ko batigeze bakora ibikorwa by'ubupfumu. Paragraph 3. When the other girls, however, Abigail has secret, she had an affair with John Proctor, a married farmer. Abigail still a married farmer. Yeah, let me start there. Ariko nubwo Abigail ibyo byose byabaga byiri kuba, Abigail yari afite ibanga rikomeye yari yarahishe ko yigeze gukundana rwihishwa na John Proctor ndetse bakanaryamana. Umugabo wari warashatse Elizabeth Proctor. Yeah. Yari umuhinzi uyu mugabo uyu mugita John Proctor yari umuhinzi. Yego. Abigail still loves John and hopes that Elizabeth Proctor, his wife, will die so that she can have him. Noneho rero nibwo Abigail yakomeje gukunda John Proctor kandi yifuza ko Elizabeth yapfa kugira ngo azabashe kubana na John Proctor nta muntu umuvangira. When the other girls alive, Abigail threatens them not to tell the truth about what happened in the forest. Tugenda tumenya ukuri gake ngo abakobwa bandi bageze aho Abigail abategeka ko batagomba kuvuga ukuri kubyerekeye cyangwa se kubyabereye mu ishyamba. Bega muri make Abigail yari afite amakuru. That's why I have told you before, the clue is information. Clue or information is the same, have the same meaning. Clue or information or hint. Yeah, hint. She is particularly afraid that they will reveal her relationship with John Proctor. Ngo yatinyaga cyane ko bashobora mbese kuba bavuga ko yari afitanye umubano w'ibanga na John Proctor. Urumva yari afite ubwabo bw'ibanga yahishe kuva kera. Reverend Hale, an expert in witchcraft, arrives to investigate. Under pressure, Tituba is accused of practicing witchcraft. Okay. Reverend Hale uyu yari umuntu uzwiho kuba ari umuhanga mu bijyanye n'ubupfumu. Aje kugira ngo akore iperereza amenye icyabaye ku mukobwa wa Reverend Betty Paris. Nibwo Tituba yashyirwagaho igitutu maze agatangira gushinjwa ubupfumu. Let's continue. She says that the devil made her. No. Tituba becomes frightened and begins confessing. She says that the devil made her work with him. Ngo nibwo kubera ubwoba Tituba yemera ko yaba yarakoze ubupfumu. Avuga ko Satani yamushutse kandi ko yari afatanyije nawe. Okay, let us continue. Reverend Hale, Abigail will realize that confession can save her from punishment. She begins accusing other people of witchcraft. Betty also wakes up and joins Abigail in naming people. The act ends with many accusations of witchcraft. The witch hunt has officially begun. Ngo Abigail nibwo abona ko kwirega bishobora kumurinda ibihano. Nawe atangira gushinja abandi bantu ubupfumu. Nibwo Betty nawe ahita akanguka wone ruri muri koma, umukobwa wa Reverend Paris. Nawe agatangira kuvuga amazina y'abantu bashinjwa ubupfumu. Mbese iyi act irangira, igikorwa cya mbere kirangira abantu benshi batangiye gushinjwa ubupfumu. Urubanza rw'ubupfumu noneho sasa iseremuka baratangiye. Act 2. Before I continue, let me tell you something about the Crucible.
ngiye kubabwira n'ubundi reka ngo babwira mbere na mbere ko dukomeza kuri act ya kabiri ko tumenye ngo the crucible ubundi what does it mean? Why the author used the crucible so as the name of the whole book. So the word crucible has a literary meaning and a figurative meaning. Literally, a crucible is a special container used for heating substance to extremely high temperature, especially when melting testing methods. Ngo literally ijambo crucible mbese mu buryo busanzwe crucible ni ikintu cyabugeneye gishyirwamo ni igikoresho cyabugeneye gishyirwamo ibintu bigashyuha cyane, mbese ni nka container icyungo ibintu bigashyuha cyane mu gihe cyo gushirongesha cyangwa gusuzuma ibyuma. Noneho figuratively, a crucible means a very difficult or challenging situation in which personal character, belief, courage or value are tested. Hano mu bundi buryo bw'ikigereranyo ngo crucible bivuga ibihe bikomeye cyane umuntu anyuramo bigerageza imico ye, ukwemera kwe, ubutwari bwe cyangwa amahame ye. We want to know why did Arthur Miller call the play the Crucible. Okay. Arthur Miller chose the title the Crucible because the people of Salem are placed in a situation of extreme pressure and fear. Arthur Miller yahisemo umutwe the Crucible kubera ko abaturage ba Salem bashyirwaga mu bihe bikomeye cyane by'ubwoba n'igitutu n'amakimbirane. The Salem witch trials test the character. They have to choose between truth and lies, courage and fear, justice and injustice, integrity and dishonesty, life and reputation. Ibyo bihe bigerageza abantu bavuga muri iyi kinamico bagomba guhitamo hagati y'ukuri n'ibinyoma, ubutwari n'ubwoba, ubutabera n'akarengane, ubunyangamugayo n'uburiganya, ubuzima n'icyubahiro. So I will not talk too much, but I want you know this, the deeper meaning of the title. The title also suggests the pressure can reveal what is inside the person. Umutwe iki gitabo unatanga itekerezo cy'uko igitugu gikomeye gishobora kugaragaza ibiri mu mutima w'umuntu nyabyo. Okay, let us continue to Act 2. Ivuga ngo the conflict develops. Ahangaha amakimbirane rero yatangiye gukura. So, if you continue, here we have Act 2 takes place in the home of John and Elizabeth Proctor. Iyi act ya kabiri ibera mu rugo rwa Elizabeth Proctor and John Proctor, the farmer one. So I'm going to first read in English, then after I will translate into Kinyarwanda. The marriage is no longer peaceful because Elizabeth knows that John had an affair with Abigail. Means that Elizabeth is already find out what is secret, what his husband has hidden for a long time. What have done between John Proctor and Abigail Williams. John feels guilty and wants to rebuild Elizabeth's trust, but Elizabeth remains suspicious of him. Mary Warren, the servant, returns from Salem. She has been working as an official in the witch trials. She gives Elizabeth a small doll called a puppet. Mary tells the proctor that many people have been accused of witchcraft and that Elizabeth Proctor has also been mentioned. Reverend Hale visits the Proctor household. He asks John and Elizabeth questions about the Christian faith. John is unable to remember all of the 10 commandments. Ironically, the commandment he forgot is "thou shalt not commit adultery," the very sin he committed with Abigail. Hale becomes suspicious of Proctor's. Suddenly, Marshal Herrick arrives with a warrant for Elizabeth's arrest. Abigail has accused Elizabeth of witchcraft. The evidence is a puppet found in Elizabeth's
house. Mary Warren explained that she made it and gave it to Elizabeth. However, Abigail has been manipulating the situation. She has stabbed herself with a needle and claimed that Elizabeth's spirit attacked her with the needle through craft. Elizabeth is arrested and taken away. John Proctor, determined to expose Abigail's lies, he tells Mary Warren that she must go to court and tell the truth. In Kinyarwanda, we're going to read. So carefully. Act 2 takes place in the home of John Proctor and Elizabeth Proctor. I have said the marriage is no longer peaceful because Elizabeth knows that John had an affair with Abigail. Hano umubano wabo mu rugo wari ukiri mwiza kuko Elizabeth yari azi ko John yigeze kugirana umubano wibanga na Abigail. Hano yari amaze kumenya ukuri. John Proctor nibwo John feels guilty and wants to rebuild Elizabeth's trust, but Elizabeth remains suspicious of him. Okay, I'm going to read fast. John nibwo yicujije kandi yumva cyane ashaka ko yakongera kubaka icyizere muri Elizabeth umugore we, ariko Elizabeth yari akimushidikanyaho. Mary Warren, the servant who worked in the John Proctor home, returns from Salem. She has been working as an official in the witch trials. She gives Elizabeth a small doll called the puppet. Mary Warren yari umukozi wo mu rugo rwa Proctor kandi nibwo yagarutse avuye i Salem. Nibwo yagarutse avuye i Salem. Yari yatangiye gukora nk'umwe mu bantu bafasha mu manza z'ubupfumu. Nibwo azaniye Elizabeth igikinisho gito bita puppet. Mbega ni igipupe. Mary Warren tells the Proctor that many people have been accused of witchcraft and that Elizabeth Proctor has also been mentioned. Mary Warren nibwo yabwiye Proctor ko abantu benshi bamaze gushinjwa ubupfumu kandi ko na Elizabeth Proctor umugore wa John Proctor nawe yatangiye kuvugwa nk'umuntu ukekwaho ubupfumu. John Proctor becomes angry because he understands that Abigail may be trying to destroy Elizabeth so that she can have him. John Proctor nibwo yatangira kurakara kuko asobanukiwe ko Abigail ashobora kuba ari we uri kugerageza kurimbura Elizabeth kugira ngo azabashe kuba kumwe nawe, azabashe gusigarana nawe. Reverend Hale visits the Proctor household. He asks John and Elizabeth questions about the Christian faith. John is unable to remember all of the 10 commandments. Ironically, the commandment he forgets, "Thou shalt not commit adultery," the very sin he committed with Abigail. Reverend nibwo yaje mu rugo rwa John Proctor ndetse na Elizabeth Proctor atangira kubabaza baganiza kujyanye abaza John na Elizabeth ku bibazo bijyanye n'imyemerere yabo ya Gikristo. Nibwo John ananirwa kwibuka amategeko 10 yose y'Imana. Ikintu gitangaje nuko yibagiwe itegeko rivuga ngo ntugasambane, kuko already baramaze gusambana nande na Abigail. Nyamara nicyo cyaha yari yarakoze ubwo yagiranaga umubano na Abigail. Hale becomes a special of the Proctor. Suddenly, Marshal Herrick arrives with a warrant for Elizabeth's arrest. Abigail has accused Elizabeth of witchcraft. The evidence is a puppet found in Elizabeth's house. Mary Warren explained that she made it and gave it to Elizabeth. Hale nibwo atangira kugira amakenga kuri Proctor. Nyuma gato Marshal Herrick nawe ahita hagera akaza afite icyemezo cyo gufunga cyo gufata Elizabeth kugira ngo amujyane kumufunga, kubera ko Abigail already aba yamaze kumushinja ubupfumu. Ikimenyetso cyatanzwe rero ni igikinisho puppet. Cya puppet Mary Warren yahaye Elizabeth nk'impano. Asobanura nibwo Mary Warren asobanura ko ari we wagikoze kandi akagiha Elizabeth. But why Abigail
However, Abigail has been manipulating the situation. She has stabbed herself with a needle and claimed that Elizabeth's spirit attacked her with the needle through witchcraft. Imagine, Elizabeth is arrested and taken away. Okay, let us continue. Ariko ngo Abigail we yari yaratunguye umugambi, mbese yari yarateguye umugambi, yari yakubise urushinge, yijomye urushinge mu mubiri we, maze avuga ko umwuka wa Elizabeth umuteje urushinge binyuze mu bubasha bw'ubupfumu. Nibwo Elizabeth yahise afatwa ajyanwa muri gereza. John Proctor becomes determined and to expose Abigail's lies. He tells Mary Warren that she must go to court and tell the truth. Nibwo John Proctor ahita yiyemeza gushyira ahagaragara ibinyoma bya Abigail, abwira Mary Warren ko agomba kujya mu rukiko akavuga ukuri. Act 3, the courtroom. Tugeze no mu rukiko. We're going to start with English summary, as like I said, so as to make you very understandable and have much more information about this play, The Crucible. This play is studied in senior 4, senior 6, senior 5 up to senior 6. So let us continue. The courtroom. Mbese noneho bageze mu rukiko, Act 3 itangira mu rukiko. Act 3 takes place in the Salem court. Yego mu rukiko rwo muri Salem. John Proctor wants to prove that the girls are lying. He brings Mary Warren to court because she is ready to confess that the girls have been pretending. Proctor also brings evidence showing that Elizabeth is not a witch. He tells the court that Abigail is motivated by jealousy and wants Elizabeth removed so that she can be with him. However, Proctor must reveal his own shameful secret. He admits publicly that he committed adultery with Abigail. Elizabeth is brought to court and asked whether John had an affair with Abigail. John expects Elizabeth to tell the truth. Unfortunately, Elizabeth does not know that John has already confessed because she wants to protect her husband's reputation. She lies and says that John never had an affair with Abigail. The court therefore believes that Proctor is lying. Mary Warren becomes threatened because Abigail and the other girls turn against her. They pretend that Mary is sending her spirit against them. Mary, because overwhelmed by fear and pressure, she eventually turns against John Proctor and accuses him of working with the devil. Proctor becomes furious and says that the court itself is corrupt. Levad Hale finally realizes that the accusations may be false. He loses confidence in the court and leaves. The act ends with Proctor being arrested. Okay. In kinyarwanda, igikorwa mbese ikigo cya gatatu kibera mu rukiko rwa Salem. Niho John Proctor aba ashaka kugaragaza ko abakobwa bavuga ibinyoma, akazana Mary Warren mu rukiko kuko yari yemeye kuvuga abakobwa barimo kwiyitirira ko babonye ubupfumu kandi babeshya. Proctor also brings evidence showing that Elizabeth is not a witch. He tells the court that Abigail is motivated by jealousy and wants Elizabeth removed so that she can be with him. Nibwo Proctor afite n'ibimenyetso bigaragaza ko Elizabeth atari umurozi. Abwira urukiko ko Abigail afite ishyari kandi ko ashaka gukuraho Elizabeth kugira ngo azabashe kuba umwe na John, azashe kuba na John Proctor. Kwako mbese yasize amabanga ye hanze, ibyari ibanga bisize hanze. However, Proctor must reveal his own shameful secret. He admits publicly that he committed adultery with Abigail. Elizabeth is brought to court and asked whether John had an affair with Abigail. John expects Elizabeth to tell the truth. Hano nibwo abwira urukiko ko Abigail okay, ariko
kugira ngo Proctor agaragaze ukuri yagomba kuvuga ibanga rimutera isoni. Yemerera imbere y'urukiko ko yigeze gusambana na Abigail. Nibwo urukiko rutumizaho Elizabeth kugira ngo abazwe niba John yarigeze kugirana umubano na Abigail. John yari yizeye ko umugore we agiye kuvuga ukuri. Unfortunately, Elizabeth does not know that John has already confessed. Because she wants to protect her husband's reputation, she lies and says that John never had an affair with Abigail. The court therefore believes that Proctor is lying. Mary Warren becomes threatened because Abigail and the other girls stand against her. They pretend that Mary is sending her spirit against them. ngo ariko Elizabeth ngo ntabwo yazi ko mbese umugabo yamaze kwemera icyo cyaha, kubera ko rero yashakaga kurinda izina ry'umugabo we. Nibwo yavuze ko John atigeze agirana umubano na Abigail. Nyuma y'ibyo rero, nyuma y'ubuhamya bwa Elizabeth, urukiko rwahise rutangira kubona ko Proctor ashobora kuba ari umubeshyi. Mary Warren agira ubwoba cyane. Dukomeze kuri Mary Warren. Nibwo yatangiye kugira ubwoba cyane, ubwo baramwica kuko yabonaga ko Abigail n'abandi bakobwa batangiye kumuhindukirana, bakora nkaho Mary ari kohereza umwuka we ngo ubagabeho. Mbese batangiye no gushyira kuri Mary Warren nawe bari gukoresha witchcraft. Niko rero guhita afata umwanzuro. Let's continue. Mary becomes overwhelmed by fear and pressure. She eventually turns against John Proctor and accuses him of working with the devil. Proctor becomes furious and says that the court itself is corrupt. Hano ngo nibwo Mary ananirwa kwihanganira igitutu n'ubwoba, amaherezo noneho agahindukira akatangira gushinja John Proctor avuga ko akorana na Satani. Proctor kubera umujinya mwinshi akarakara cyane maze akavuga ngo urukiko ubwarwo rwamunzwe na ruswa n'ibinyoma. Reverend Hale finally released that the accusations may be false. He loses confidence in the court and leaves. That ends with Proctor being arrested. Hano ngo Reverend Hale nawe atangira kubona ko ibirego bishobora kuba ari ibinyoma. Atakaza icyizere kuko yari afite urukiko, yumva ahita yitahira, asohoka yacitse intege cyane aritahira. Rero iyi act ya gatatu irangira John Proctor afashwe afunzwe. Act for the final decision. Iyi play igizwe na act enye. Tugiye kureba ya kane rero ariyo ya nyuma, ngo umwanzuro wa nyuma. Act 4 takes place several months later. Ngo iyi act iba haciyeho amezi make. Many people have already been arrested, imprisoned and executed because of the witch trial. Salem has become divided and threatened. Reverend Paris is worried because the people of Salem are beginning to question that the executions. He also fears that Abigail has disappeared after stealing money from him. Reverend Hale returns to Salem. He no regrets his role in the witch trials. He visits the prisoners and encourages them to confess falsely. If doing so will save their lives. John Proctor is in prison. He has been sentenced to death. Hale and Elizabeth try to persuade John to confess to witchcraft. John initially agrees because he wants to live. However, the court wants him to sign a written confession that will be publicly displayed. John refuses because he does not want his name and reputation to be used to support the lies of the court. He says that his name is important to him. He cannot give away his good name by signing a false confession. Elizabeth understands his decision and does not force him to change his mind. John Proctor chose to die rather than live with a lie. He is taken away to be executed.
the play ends with Elizabeth accepting John's decision and recognizing the moral courage he has shown. Hano nubwo abantu iyi chapter ya kane itangira nyuma y'amezi menshi abatambutse abantu bafungwa bazira ubusa bashinjwa ona gushinja kano gato ugahita ufungwa. Hano rero iyi chapter ya kane itangira abantu benshi barafunzwe ari muri gereza, nibwo ndetse bamwe baranicwaga bazira ibirego by'ubupfumu. Umucyo wa Salemu warutangiye kuzura ubwo mbese watangiye kuzana ubwoba amakimbirane no gutizerana. Raven Paris yaratangiye kugira ubwoba kuko abaturage ya Raven Paris is worried because the people of Salem are beginning to question that execution. He also feels that Abigail had disappeared after stealing money from him. Raven Hale returns to Salem. He knows regret his role in the witch trials. He visits the prisoners and encourages them to confess falsely. If doing so will save their lives. Ngo nibwo Raven Paris yahise yafite ubwango kuko abaturage batangiye kwibaza niba abantu biciwe ubusa. None atinya ko Abigail yatorotse nyuma yo kumwiba amafaranga. Raven Hale nibwo yagarutse i Salemu ariko icuza uruhare yagize mu manza z'ubupfumu. Ajya gusura abafunzwe kandi nibwo ajya kubasaba kwemera ibinyoma bakema nyine bitari byo kugira ngo bashobore kubaho, bashobore kurokoka. John Proctor ari muri gereza mbese abarakatiwe urwo gupfa, abategereje kuba munyonga. Hale na Elizabeth bagerageza kumwumvisha ko yemera ko yakoze ubupfumu kugira ngo arokoke. Mbere John arabanza akemera kuko yashaka gukomeza kubaho. Let's continue. However, the court want him to sign a written confession that will be publicly displayed. John refuses because he does not want his name and reputation to be used to support the lies of the court. He says that his name is important to him. He cannot give away his good name by signing a false confession. Elizabeth understands his decision and does not force him to change his mind. John Proctor chose to die rather than live a lie. He is taken away to be executed. John nibwo ariko urukiko nibwo rwaje kumusaba ko yasinya ku nyandiko yemeza ko yakoze ubupfumu kandi inyandiko ikazamanikwa hejuru ahantu abaturage bose babona ku mugaragaro. John nibwo avuga ati reka ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda kuko atashaka ko izina rye rikoreshwa mu gukomeza ibinyoma by'urukiko. Avuga ko izina rye ari ingenzi cyane kuri we kandi ntabwo ashaka gutakaza icyubahiro cye asinya ku kinyoma. Elizabeth nawe asohokirwa neza umwanzuro we kandi niyamuhatira guhindura igitekerezo, mbese niyamugeza yakiriye umwanzuro we. Ajyanwa kwicwa. Nibwo John Proctor noneho ajyanwa kwicwa. John Proctor yahitamo gupfa kuruta uko yabaho mu binyoma, agahita ajyanwa kwica. Rero ikinamico irangira Elizabeth yemeye umwanzuro wa John kandi akabona ko yagaragaje ubutwari bwo kurengera ukuri n'indangagaciro ze. Sasa rero I may continue with main message. The Crucible shows that when fears, lies, and uncontrolled power dominate a society, innocent people can suffer. It also teaches that protecting truth and personal integrity may require great courage. The Crucible cyangwa se play bita The Crucible itwigisha ko iyo ubwoba, ibinyoma n'ubutegetsi budafite imipaka biganje mu muryango mbese ubutegetsi budafite imipaka biganje mu muryango, abantu b'inzirakarengane bashobora kubabazwa, kandi itwigisha kandi ko
ko kurengera ukuri n'ubunyangamugayo bisaba ubutwari bukomeye. Yego. To students who studied this book, who need to study this book, I can summarize this into act by act. Act 1, ibirego by'ubupfumu biratangira. Act 2, Elizabeth Proctor ashinjwa kandi agafatwa. Act 3, urubanza rugaragaza ibinyoma bya Abigail ariko Proctor nawe agafatwa. Act 4, Proctor ahitamo gupfa aho gusinya ku kinyoma. Yeah, thank you very much. Thank you for watching me, for watching me up to the end, from start to the end. So I may remember you to subscribe, like the videos, and share to other students who studied literature in English and also studied language. Those who are going to go in senior 5 also can help them, because they will also use this play so as to make the skills be approved. Thank you very much. Ciao, ciao.